Hello everyone. A very warm good morning to all of you, and hope everyone is doing well and everyone's preparation is going well. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy. This is Vijay Mohan. So basically, I hope everyone is well prepared or preparing well for the upcoming, especially Group 2 examination. Why? Because in this video, I'll be dealing with the Group 2 economy. So in the previous video, I had a discussion about the new syllabus, changed syllabus of the economy. So, what is the new syllabus? What are the areas that was focused in the new syllabus? What is the difference between the old syllabus and new syllabus? What are the areas that you need to focus as far as your new syllabus is concerned? And what are the changes that were incorporated in the new syllabus? How is there any major changes or minor changes? You can see my previous video. As continuation of my previous video, today, starting from this video, I'll be having a discussion about the chapter-wise approach of the economy paper. That is the second paper of the APPSC Group 2 mains, in which economy is for 75 marks, and it was divided into 5 chapters. First 3 chapters is Indian economy, and next 2 chapters is AP economy. So starting from this video, I'll be just giving you brief about the chapter-wise approach. What are the areas that you need to concentrate on that particular chapter? What are the resources for that particular chapter? What are the approach, or what is the approach that you need to focus on, right? సో ఈ వీడియో నుంచి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో నేను ఏంటంటే చాప్టర్ వైజ్ అప్రోచ్ చెప్తాను. ఫస్ట్ వీ విల్ టేక్ ఏపీ ఎకానమీ. ఏపీ ఎకానమీలో ఉన్న ఫస్ట్ 2 చాప్టర్స్ గురించి నేను అప్రోచ్ చెప్తాను. ఈ వీడియోలో ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ చాప్టర్ 4 ఆఫ్ ది ఏపీ ఎకానమీ, రైట్, విచ్ ఇస్ ది sectoral contribution and GSDP growth trends in the AP economy. Then after that, next video I'll be dealing with the chapter 5, fifth chapter గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. Okay, so basically before going into the chapter, let me first tell you about the 3 important FAQs. So basically the 3 important FAQs ఏంటంటే aspirants ఎక్కువగా అడిగేది, what is the best approach to AP economy, what is the best approach to economy, and how to score maximum marks in the AP economy, and what are the sources to be followed. These are the basic 3 frequently asked questions by the group 2 aspirants. సో బేసిక్గా ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఆస్పిరెంట్స్ అడుగుతుంటారు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ 3 క్వశ్చన్స్ని ఐ డీల్ విత్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్, దెన్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ది చాప్టర్ 4 స్పెసిఫిక్లీ వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ చాప్టర్ 4, రైట్? సో లెట్ మీ ఫస్ట్ టేక్ ది వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్ టు ఏపీ ఎకానమీ. సో ఏపీ ఎకానమీకి బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఏపీ ఎకానమీ ఇష్యూస్ చదివేటప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంది, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ విత్ ది జిఎస్డిపి నెంబర్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ విత్ ది డెప్ట్ నెంబర్స్, అంటే డెప్ట్ ఎంత ఉంది, జిఎస్డిపి ఎంత ఉందని మీరు ఏదైనా న్యూస్ పేపర్లో చూసినప్పుడు, ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్లో చూసినప్పుడు అసలు వాట్ ఈస్ ద జిఎస్డిపి, వాట్ ఈస్ ద డెప్ట్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ డెప్ట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్ అంటే ఏంటి, దీంతో లింక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇండియన్ ఎకానమీతో మీరు ఏపీ ఎకానమీ ఎప్పుడైనా చదివేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఆర్గానికల్లీ లింక్ ఇట్ విత్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ. ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ని రివైజ్ చేసుకుంటూ ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని తెచ్చుకోవాలి ఏపీ ఎకానమీలో. సో ఏపీ ఎకానమీ యూ షుడ్ నాట్ రీడ్ ఇన్ ఎ సిలో, అంటే ఇట్ ఇస్ సపరేట్గా చదవకూడదు. ఏపీ ఎకానమీ, ఇండియన్ ఎకానమీ రెండు కంబైన్ చేసుకొని ఆ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని డెవలప్ చేసుకుంటూ రావాలి. మోస్ట్లీ ఏపీ ఎకానమీలో దే ఆర్ నాట్ too much stressing on the concept, they are stretching on the facts, right? They are stretching on the stats. సో వాళ్ళు ఏపీ ఎకానమీ వరకు ఏంటంటే స్టాటిస్టిక్స్ తర్వాత ఫ్యాక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాటితో పాటు మీరు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ తెచ్చుకున్నారంటే, ఇండియన్ ఎకానమీతో కంబైన్ చేసుకుని ఏపీ ఎకానమీని ప్లస్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని తెచ్చుకున్నారంటే, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు డీల్ విత్ ది ఎకానమీ పేపర్. అదేవిధంగా కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ, దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్, then facts and stats. This is the best approach to AP economy, even for Indian economy also. One thing is that you need to have a conceptual clarity, then you need to link that conceptual clarity with the current affairs, then you have to substantiate with facts and stats. As we go forward, I'll show you the previous year questions, how they are concentrating on the facts and stats, how they are concentrating on the conceptual aspects, and how they are concentrating on the current affairs. నేను కొన్ని మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాను. అందులో
how they are focusing on the concepts, current affairs and facts అనేది, then you will see, right? So the best approach to AP economy is conceptual clarity plus current affairs plus facts or stats, right? Now how to score the maximum marks in AP economy? AP economy లో maximum marks ఎట్లా స్కోర్ చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లెస్ రిసోర్సెస్ కొంచెమే పెట్టుకోవాలి. జనరల్గా ఆస్పిరెంట్స్ చేసే తప్పు ఏంటంటే మార్కెట్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ అన్ని తీసుకొని వచ్చుకొని పెట్టుకుంటారు, బట్ దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ దెమ్ అండ్ దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు రివైజ్ దెమ్ అండ్ దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు revise them. So first and foremost point is that you need to have very less resources, very precise resources, and you need to practice more. So either it may be a test series, either it may be having a discussion with a small group of your friends, right? So you need to have a more practice, less resources, more practice, and the another important aspect is more revision, right? So it is like you need to have very less resources, more practice and more revision. This is the way to score maximum marks in the AP economy. AP economy lo maximum marks score cheyalante these are the three important aspects that you need to remember. And I'll tell you what are the resources in the end also, right? Yeah, now see what are the resources or sources to be followed. So a sources follow the best, the basic and the ultimate source is socio-economic survey of Andhra Pradesh. So socio-economic survey of Andhra Pradesh is the must, and it is like a Gita or Bible to whoever is preparing for the group 2 examination, right? And especially I want to tell you about the stats and annexes given at the end of the API socio-economic survey. ఆ స్టాట్స్ అనెక్సెస్ కూడా మీరు ఒక ట్రెండ్ ని చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ సోషో ఎకనామిక్ సర్వే అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్ ఫర్ ది ఆస్పిరెంట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏపీ బడ్జెట్, రీసెంట్ బడ్జెట్, అండ్ దెన్ గవర్నర్ స్పీచ్ అండ్ ఆల్సో ది న్యూస్ పేపర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది లిమిటెడ్ సోర్సెస్ యాజ్ ఫar as ఏపీ ఎకానమీ is concerned. So these are sufficient, and you no need to go for any other book and substantiate these resources with any test series which is available, any good test series which is available, that is sufficient, right? So these are the three FAQs that aspirants keep on asking. So now after this, let's move to the chapter 4. So first of all, I will just briefly, I may not be able to tell you entirely total chapter. I'll tell you briefly what are the areas that you need to concentrate and how to approach these areas, right? First and foremost, chapter 4 deals with the structure of Andhra Pradesh economy and public finance. So the syllabus included the structure of the Andhra Pradesh economy. So what is the contribution of the various sectors to the total GVA? What is the GSTP growth rate, right? What is the tax income and non-tax income? What is the finances, public debt? What is the interest payment obligations of the AP state? So these are the areas, right? Now, if you see the structure of Andhra Pradesh economy, in this topic especially, you need to concentrate on the sectoral contribution. Structure in the sense, it doesn't mean that what are the sectors that economy has been divided. So what are the sectors, and at the same time what are the sectoral contribution of those sectors to the AP economy? అంటే ఏ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి, ఆ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, ఆ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ట్రెండ్స్. అంటే లాస్ట్ ఒక 3-4 ఇయర్స్ నుంచి కానీ లేదంటే 5 ఇయర్స్ నుంచి కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది టోటల్ జీవీఏకి, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంది, అట్లా సర్వీసెస్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంది. ఓన్లీ 1 year or 2 years కాకుండా ఒక 3-4 years చూసుకుంటే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్, యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది trends in the sectoral contribution. Now if you see nowadays the paper has the APPSC paper has become very tough. So మీరేంటంటే they are moving towards more analysis oriented questions. Yes, they are stressing on the facts. At the same time, if you see the recent group 1 prelims paper or other papers, then you will understand that apart from the stats and facts, they are concentrating on the analysis orientation also, right? So that is the issue. So first of all, in the sectoral contribution, what is the agriculture sector contribution, what is the industrial sector contribution, and what is the services sector contribution, and what is the trends, especially last
2 to 3 years, whether agriculture sector contribution is increasing, decreasing, industrial sector contribution is increasing, decreasing. సో ఈ ట్రెండ్ ఒకసారి చూసుకోవాలన్నమాట. దీంతో పాటు మీరు ఈ ట్రెండ్ని చదివేటప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కంపారిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ విత్ ఇండియా. ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏం జరుగుతుంది, అగ్రికల్చరల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా, ఇండస్ట్రియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంతా, సర్వీసెస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఇది ఒక కంపారిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ లో చదువుకున్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రిమెంబర్, రైట్, ఈజీ టు రివైజ్ ఆల్సో. నౌ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ aspirants comfort, I have taken one annexure from the socio-economic survey. Now just see the sectoral contribution, sector was contribution of GVA at current prices. Now just see the agriculture sector contribution in 1819, 34.62 to 35.99, 38.79, 37.34, 36.19. So this shows that the API economy is a agrarian dependent economy, though its services sector contribution is more. However, API economy is a predominantly agrarian dependent economy, and the contribution of agriculture to the total GVA is around 36 to 35%, right? And if you observe that the contribution of what do you say, core agriculture sector here, the core agriculture sector, it has been around 4 to 5%, and the contribution of horticulture and livestock is more compared to the core agriculture sector. In fact, the livestock sector is providing nearly 13 to 12% contribution to the total GDP. If at all అంటే ఎగ్జామినర్ ఒకవేళ మీకు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ హీ విల్ గో డీప్ ఇన్ టు దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. హీ వోంట్ స్టాప్ దట్ what is the basic agriculture contribution to the GVA. He will go deep and he will ask what is the horticulture contribution to the total GVA, what is the livestock contribution to the total GVA. ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ఇంకా ఒకవేళ డిఫికల్ట్ చేయాలనుకుంటే కంపారిటివ్ పర్స్పెక్టివ్లో క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. అంటే నేను మీకు ఒక ప్రాక్టీస్ కోసం ఒక క్వశ్చన్ ఫామ్ చేశాను, దెన్ ఐ షో యూ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. సో ఈ విధంగా మీరు అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్లో ట్రెండ్స్ ఏంటి, తర్వాత సబ్ సెక్టర్స్ వాటి ట్రెండ్స్ ఏంటని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రైట్? Now if you see, this is also picked up from the AP socio-economic survey. So what is the broad contribution of agriculture, services sector and industrial sector? Services sector contribution is more when compared to the remaining two sectors. However, still the AP economy is termed as the agri-dependent economy. Why? Because agriculture sector is having a forward and backward linkages with services sector and industrial sector. Services sector and industrial sector to perform at all these sectors, if they want to perform very good, then they have to depend on the agriculture sector. That is the reason why API economy, though services sector is contributing more, API economy is termed as the services agriculture based economy, right? Now I just want to show you what are the areas that you need to stress on. I am giving you a brief, I am not giving you in detailed explanation, right? Now just see the previous year question. Contribution of industry to state gross domestic product in AP in 2017-18. What is the contribution? 22%. So this is the direct question they have asked in the, I think this is a group 2 2018 previous question, right? Now just see the contribution of agriculture to GDP rose from 23% to dash after bifurcation in Andhra Pradesh by 2017-18, 34.4%. So in the same examination, there were two questions about the sectoral contribution, right? So this is the way that you need to look at the question paper. So this is the direct question. If he wants to stress or he wants to twist the question, then he will go a little bit deeper. For example, I framed one practice question. Consider the following statements with respect to sectoral contribution of different sectors of Andhra Pradesh total GVA at current prices 22-23. So first statement is agriculture contribution to total GVA is more than fisheries and aquaculture's contribution, first statement, and horticulture contribution to total GVA is more than the livestock contribution. This is the second statement, and both the statements are wrong, right? So which of the above statements are correct? Neither A nor B. So the agriculture contribution to total GVA is less than the fisheries contribution, and horticulture contribution to GVA is less than the livestock contribution. So if he wants to make the paper difficult, then these are the areas he will go a little bit deeper into the whatever subject or whatever the content you are having.
So keeping this difficulty level in mind, you have to prepare. If you prepare for this type of difficulty level, then it will be easy for you to answer any difficult or any twisted question. So మీరు ఈ difficulty level ని దృష్టిలో పెట్టుకొని questions exam prepare అవుతే, then it will be easy for you to answer the questions which are a little bit higher difficulty side అన్నమాట. Okay. Now see the second aspect, growth of the Andhra Pradesh economy. Similarly, what is the GSDP growth in agriculture sector? What is the GSDP growth in industry and services sector? And what is the per capita income? How per capita income is growing? And you have to have a comparative perspective with the Indian per capita income. Indian per capita income ఎంత ఉంది? Indian per capita income ఈ లాస్ట్ 3 years లో ఎంత గ్రో అయింది? ఏపీ per capita income ఎంత గ్రో అయింది? దాని ట్రెండ్స్ చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. Now I taken it directly from the AP socio-economic survey. Now just observe the growth rates. This is the growth rate of agriculture sector. This is the growth rate of industrial sector. This is the services growth rate. And if you see the 2020-21 and 2019-20 and 2021, these 2 years are having aberration. Aberration means exception ki koncham different ga jarigindi. Ante for example, if you see the growth rate of services sector in 2021 and growth rate of total growth rate is in the negative territory, right? Just a minute. ఈ రెండు నెగిటివ్ టెరిటరీ ఉన్నాయి. ఇలాంటి డీవియేషన్ ఉన్న ఇయర్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడగడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట, రైట్? అట్లాగే మీరు 2019-20 చూస్తే 2019-20లో అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ అవుట్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ 2 సెక్టార్స్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అండ్ సర్వీసెస్ సెక్టార్. సో ఈ అగ్రికల్చర్ ఏంటంటే ఆ ఇయర్లో సర్వీసెస్ సెక్టార్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ గ్రోత్ రేట్ని కానీ అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసింది. ఇది కూడా ఒక ఇయర్ ఆఫ్ డీవియేషన్. ఇలాంటి ఇయర్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి కొంచెం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? నౌ జస్ట్ సీ ద ట్రెండ్ ఆల్సో. 2018-19లో 5.36 ఉంది, 19-20లో 3.70 అండ్ 2021లో -2.48. It has been in declining trend, and after that the economy has revived due to various efforts by the government, due to demand side increase or due to reduction in the supply side constraints. మళ్ళీ ఎకానమీ రివైవ్ అయింది అనమాట. సో ఈ ట్రెండ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? Now I have framed one practice question. During which year agriculture sector witnessed more growth at constant prices of 11-12 than industrial and services sector? So మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను, this is the deviation year where agriculture sector has not grown. Growth rate of agriculture sector is more compared to the other 2 sectors. So the answer is 2019-20. So this is the perspective that you need to develop if you want to prepare it in a foolproof way. అంటే మీరు ఒక పక్కా ప్రిసైజ్ అండ్ ఫుల్ ప్రూఫ్ వేలో ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఏంటంటే యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ డీపర్ ఇన్ టు ది ఆస్పెక్ట్స్, రైట్? వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ నో జనరల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ పేపర్, సో ఓన్లీ 2 పేపర్స్. ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ హిస్టరీ అండ్ పాలిటీ అండ్ సెకండ్ పేపర్ ఈజ్ ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో మోస్ట్లీ సెకండ్ పేపర్లో పర్ఫార్మ్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ యువర్ ఫైనల్ ర్యాంక్, రైట్? నెక్స్ట్, just see the previous question. The only state in the country to achieve double-digit growth in the year 15-16 is Andhra Pradesh. So this is the direct question. This is a basic question. He has not stressed on what is the growth, double-digit growth, but which one is the state which has performed a double-digit growth in the year 15-16? Andhra Pradesh, right? Next topic is public finance. So what are the areas that you need to concentrate as far as this aspect is concerned is that what is the state revenue, what is the tax revenue, and what is the non-tax revenue, and what are the components in the tax revenue, and which component is contributing more. అంటే tax revenue అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న components ఏంటి, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో ఏ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో ఏ కాంపోనెంట్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. నేను మీకు ఒక టేబుల్ చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్కి. అట్లాగే ఎక్స్పెండిచర్, what is the meaning of revenue expenditure, what is the meaning of capital expenditure, what is the meaning of loans and advances. So revenue expenditure ఎంత ఉంది, capital expenditure ఎంత ఉంది. Recently nowadays there is a debate on that AP is spending more revenue expenditure compared to capital expenditure. So AP లో capital expenditure component చాలా తక్కువగా ఉంది. In fact, if compared to the northeastern states, it has been reduced significantly అని న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందంటే, నువ్వు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అండ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బికాస్ దే ఆర్
దే ఆర్ డన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్రూవ్ ది హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటున్నారు. సో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్ చేయడానికి చేస్తున్న ఖర్చును కూడా మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి కన్సిడర్ చేయాలని ఏపీ గవర్నమెంట్ వ్యూ పాయింట్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎగ్జామినర్స్ కూడా ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ని దేవర్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్. సో వాళ్ళు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి అడిగే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. రైట్, ఈ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పర్సంటేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక ట్రెండ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డెప్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బర్నింగ్ టాపిక్. డెప్స్, ఏపీ డెప్ట్ ఎంత ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఎంత ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్ ఎంత ఉంది. నియర్లీ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆర్ నియర్లీ 25,000 crores. Now debt is also around I think 3 lakh crores, something like that. So ఈ డెప్ట్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ డెప్ట్ ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ డెప్ట్ ఏంటి, మార్కెట్ బారోయింగ్స్ ఏంటి, దీన్ని మళ్ళీ మీరు ఇండియన్ ఎకానమీతో లింక్ చేసుకోవాలి అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏపీ ఎకానమీలో ఏదైనా ఇష్యూ చదవడానికి ముందు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఇండియన్ ఎకానమీలో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీలో మీరు డెప్ట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు దానికన్నా ముందు డెప్ట్ అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ అంటే ఏంటి, అందులో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. Then you will go into the stats, facts and analysis of the AP economy. Next, central assistant. Central assistance లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి, గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ ఉన్నాయి, అదర్ దెన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అండ్ ఈఏపీ. అండ్ ఈఏపీ మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి, అలాగే స్మాల్ సేవింగ్స్ ఈ కాంపోనెంట్ ఎంత ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మీరు రీసెంట్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ గమనిస్తే, దెన్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్ దెర్ వాజ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ central assistance. What is the components of central, what are the components of central assistance and how after bifurcation how much AP got అని ఈ యాంగిల్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ గురించి. ఇది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, రైట్. ఎందుకంటే ఈఏపీ ఎక్స్టర్నల్ అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మేబీ దే విల్ ఆస్క్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి మనకి విచ్ కంట్రీ ఆర్ విచ్ కన్సోర్టియం ఆర్ విచ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దిస్ కాంపోనెంట్ ఆర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని అడిగే అవకాశం కూడా ఉందండి. సో ఈ విధంగా మీరు ఈ ఏరియాస్ లో కొంచెం స్ట్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ టేబుల్ ఐ హావ్ పిక్డ్ ఇట్ అప్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది ఏపీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే. సో what is the state's own tax revenue? What are the components? Sales tax, then state excise, taxes on motor vehicles, stamps and registration, land revenue, professional tax, electricity duty. వీటిలో కాంపోనెంట్స్ లో మేజర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ కాంపోనెంట్ ఏంది, స్టేట్ జిఎస్టి, స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఎంత ఉంది కాంపోనెంట్? ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 18,871 crore నుంచి 29,200 crore కి పెరిగింది, రైట్. సెకండ్ బెస్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి సేల్స్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది, నియర్లీ 20,000 crores. సో ఈ ట్రెండ్ ని ప్లస్ ఈ వర్టికల్ ట్రెండ్ ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏది ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. మీరు వీలైతే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆల్సో, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 4 కాంపోనెంట్స్. సో అండ్ టోటల్ స్టేట్స్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎంత ఉంది, సో దీని మీద కూడా పొటెన్షియల్ గా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ వాజ్ ఆల్సో పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ది socio-economic survey, AP socio-economic survey. If you observe this pie diagram, the state GST is contributing total 34% of the total own tax revenue. And what is the sales tax contribution? 24%. So these are the two major components of the state's own tax revenue, right? And that is why state GST is having major component and very important for the a state economy is concerned, right? Now, one more chart which I have taken from the AP socio-economic survey, central transfers for the financial year 2021 to 2023. Now here see what are the central components, finance commission grants and grants in aid other than the finance commission and external aid projects and external assistance projects and small savings. In the central transfers component, finance commission grants are the predominant one, nearly 53,000 to or 55,000 on an average. 50,000 crores is the component. If you want to tell it in a percentage terms, nearly 65 to 70% of the funds which are coming from center are finance commission grants. That is why finance commission, the states are requesting or states are appealing to finance commission on different routes through different forums. So nearly 65 to 70% of the transfers from the central government are finance commission grants. So ఈ నెంబర్స్ కూడా మీరు కొంచెం యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ నెంబర్స్ ఆల్సో, రైట్. ఇఫ్ యూ సీ ది కాంపోనెంట్ టోటల్ డెప్ట్ గురించి కూడా, సో వాట్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ టోటల్ డెప్ట్?
central loans, market loans, small saving loans, provident fund, and others. And what is the total debt? Debt to GDP, total debt is around in 22-23, it is around 4.26 lakhs. 3.5 lakhs nunchi it has increased to 4.26 lakhs, right? And what is the debt percentage? Debt as a percentage of GSDP, it has actually reduced from 35.53 percentage to 32.35 percentage. So ఈ ట్రెండ్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. And there is a scope that they might directly ask question on the debt to GSDP ratio, right? And for comparative perspective, you have to observe these numbers equally in the Indian economy also. This graph has been taken directly from the Economic Survey of India, where it shows what is the debt to GDP ratio of India, right? And if you see, the debt to GDP ratio of India has increased to 59.2% during the COVID years, right? From the 46% to 59.2% during the COVID years, and immediately it has reduced to 56.7% in FY 2022, right? So these are the issues, and in this way you have to approach. You should not blindly just read the or mug up the economic survey, socio-economic survey. You should just try to recollect, try to connect, try to revise, and try to connect it with current affairs, try to connect it with Indian economy. So ila oka you need to develop a composite thinking anamata, right? Now just see the practice question. Among states own tax revenue, which of the following contributes more? States కింద ఇచ్చిన వాటిలో అనమాట. ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ నాట్ గివెన్ ది జిఎస్టి, స్టేట్ జిఎస్టి అనేది ఈ ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వలేదు. స్టేట్ ఎక్సైజ్, స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్, సేల్స్ ట్యాక్స్ అండ్ మోటార్ వెహికల్ ట్యాక్స్. If SGST, state GST would have been given, then answer will be state GST, right? Now, among these four own tax revenues, which one is contributing more? Now, the answer is sales tax. So, ఈ విధంగా మీకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా ఉంటే, then it will be easy for you to answer. Next topic that you need to కాన్సన్ట్రేట్ ఈస్ రీసెంట్ ఏపీ బడ్జెట్. అందులో మీరు గవర్నర్ స్పీచ్ తీసుకోండి. అందులో ఏ ఏరియాస్ అది ఏ ప్రోగ్రామ్స్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్పీచ్ ఏ ఏరియాస్ మీద ఏ ప్రోగ్రామ్స్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద థీమ్, ఫార్మర్స్ వెల్ఫేరా లేకపోతే వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది ఉమెనా, otherwise what are the other schemes that they are concentrating. For example, if you take the AP budget, recent budget, then there was a focus on all the welfare angles like education avanandi, health avanandi, women empowerment avanandi, then farmers welfare avanandi. So the themes, you need to collect these themes, you need to observe these themes. Why? Because questions will be basically from those themes only, right? Then what are the schemes and what are the allocations? So ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే ఆ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, దానికి సంబంధించి అలొకేషన్స్ ఏమున్నాయి. సో బేసిక్గా ఈ అప్రోచ్లో యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అనమాట. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ది సోర్సెస్, జస్ట్ కీప్ ది సోర్సెస్ టు మినిమల్. AP socio-economic survey and the AP budget, governor's speech, and newspapers, current affairs, that will be enough. Even if you observe the previous papers also, questions were asked from AP, mostly from AP socio-economic survey and budget, right? So that's it for the chapter 4. In the next video, I'll be giving you about I will be telling you about the approach of the 5th chapter. After that, I'll just move on to the Indian economy, remaining chapters of Indian economy, right? Thank you.